11. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಅವರ ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚೋದು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು. ನಾನು ಜನರಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಲಾಸ್ಟ್ 20 years. ಬಟ್ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಐ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ 4.0 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ MSME ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟಾಕ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ CMTI ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 words ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ 4 ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಸರ್, we like to listen to your wisdom. Please, stage is yours. 4.4 Bhatunirbhar 4.4.0 CMTI ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು CMTI ಇಂದ ಹಿಡಿದು ವಿ ಲೈಕ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ನಾಗಾಹನುಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ R&D ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 60 ವರ್ಷ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 27th March 1962 ಜಿಕಸ್ಲೋವಿಕಿಯಾ ಜೊತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು 3 ದಶಕ ನಾವು CMTI ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಲೇತು, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು, CNC ಮಿಷಿನ್ಸು, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ HMT, CMTI, HMT ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, CMT ಇಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್. ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಈವನ್ ಟುಡೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಮಿಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಬರೋದೇ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವನ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ IMTMA, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ. There are several agency, private company, even they originated from either ex-employee or present employees of CMTI. So yes, designer is our CMTI engineers, and there are other few organizations, 5-6 companies who are leading machine tool manufacturers. ಆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ early 90s CMTI started diversifying. ಉದ್ದೇಶ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ CMTI is a research institute. So our existence is not that make the component or make the machine which is otherwise anyone in the industry like Pinya or somebody can able to make it. So then our existence becomes question mark. Ours is we are always develop the solution. It may be a product, it may be a process, it may be a machine, or even small consultancy services, which is either it is difficult to make at a small scale industry, or it is not available yet in India, so maybe it is there as a import substitute, or it may be a customized solution to meet the Indian local needs. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು CMTI ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, that is the first time in India at least.
ಅದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆನ ಥರ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ CMTI 90s ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ಫೋಕಸ್ started diversifying. Started diversifying means we try to build a range of special purpose machines for other sectors. Other sectors means strategic sector, like ISRO, then DRDO labs, then some of the biological labs, food research labs. But we have not compromised anything. Even today, the 1962 when the institute start, so that time also our focus was machine. Even today is also machine. We build a machine, but our domain is expanded. So considering those expansion to cover all the sectors activity, so our institute name is changed from Central Machine Tool Institute to Central Manufacturing Technology Institute in June 1993. Now, yes, we develop a machine which is capable of creating microscale, nanoscale feature with the accuracy level of at least fifth decimal of the millimeter. That means zero point 0.1, 0.2 microns. And at the same time, we also build a machine. For that matter, you define the problem, we will make a machine. That is the kind of we call that is called SPMs. And SPMs includes automation system, process technology altogether. So when we build these machines, so naturally the controllers, sensors, these are all essential components. So then that is another vertical we do. The fourth vertical is micro nano, because now the demand is growing towards miniaturization. So CMT has very well established expertise both in terms of advanced machine tools, characterization equipments, as well as we also build our own machine which could create microscale, nanoscale features. That means my manufacturing capability currently is I can make a feature size as small as about 8 nanometer. Wow. So that is how that is another domain, that is micro nano manufacturing in one. And then Bangalore is another well known, that is for aerospace. So we have aerospace giants like HAL, ADA, ADE, and many of the private agency like Rolls-Royce, GE, and all. We also work on aerospace, but here our USP is we are into development of a test rigs. Test rigs as required to qualify, or test rigs as required to test or maintenance those aspects. We design, develop the test rigs, and then maintain and develop the protocol also. That is another article. Then last 2.5 years, the recently, I won't call it as additive manufacturing is a new. Additive manufacturing for CMTA is the first to introduce the metal-based additive manufacturing in 2000 itself. But smart manufacturing is a relatively new area where we build machines or we build solutions, different aspect, machine to machine connectivity. I'm not getting into more technical details. These are required to establish the smart factory. I think these are the focus domain. And if I look at it activity wise, I have a four kind of activity. First is I develop, I mean, CMTI develop machines, technology, which are at least new to India. I may have a customer, I may not have a customer for this, Mm. because I participate with, this is basically like capacity building in the country. The second one is I build machines, automation system, or process technology to meet the customer's requirements. I don't bother. You ask me to make a machine for making a chapati. I'm there. Or you asking, I'm also building a machine which is used to mix the solid propellant which Okay. is being used in your rocket motors. So Mhm. that means any problem you have, so you require a machine or automation system with the process or without the process. I'm there to build a machine. That is what the second one. The third one is, so there are several kind of MSME. So MSME, it's very difficult for them to acquire the advanced facility. We are being government establishment. Government of India is
facilitating through CMTI. So yes, we have a state-of-the-art facility. I'm providing a value-added technical services to MSME. To start with, as simple as calibration of gauges, master gauges, and I also do the high-end machine performance testing sets. I have 10 aspects where I'm doing a testing services. That means industries can come, pay, and use it. To facilitate this, I have a single window service. You have to come to only one window with your requirements and pay there and take the reports from the same counter, unless you wanted to look into how it's done and all those kind of things. That is the third activity. The fourth activity is CMTI for last I think 50 years and above. We are always working like a service. Okay, you come, I will provide a service. That is enough. But now we are trying to transfer, transform ourselves to kind of a business houses. It is like I acquire the technology, I develop the technology, I protect the technology, I hold the IPRs. Now transfer this IPR rights or know-how to the industry. You can build your own business. So we are looking into technology licensing, incubation, then consultancy, so that promote both technology and entrepreneurship. So as of now, about 60 technology we have at CMTA. All 60 technology is our Indian technology and new to India, still not made in commercial scale. Any industry can wanted to license it, they can license it and use it. That is about all about CMTA. And in this, the training is a essential component. So we have one vertical works on the training. So training means our 55 training programs we offer on annually, and at the same time corporate training programs depending on the requirements of a individual industry. So this is to build the manufacturing HR. Very Apart nice. from that, I also build a manufacturing. I'm contributing on manufacturing HR because we hire the fresh engineers, diploma holders, and apprentices against the project. We pay from project, but yes, that is a stipend. But the beauty of this is these young kids will get opportunity to work on the real-time project, and the guys who leave CMTI within 2 years or after 2 years are getting good job, and at the same time they become the manufacturing resources for the industry. Very nice, sir. This is So, about CMTI see, okay, importance. 55 training programs are there. Yeah, yes, 55 training programs. Okay. 55 training programs, is it opted by individual students or from the existing industry they will send, sir? It is open to all, so anyone can register. This is timetable. Everything will be there on the web page. Okay. Then fees are also known. Who is the faculty known? Syllabus is Okay. also known. Very nice. So time slots are also known. It is Excellent. short-term training program. Excellent. Good, sir. Like many people may not be aware of this such Yeah, a CMTI kind of an organization exists. Like ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು yeah, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಥದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಿದಾಗನೇ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ CMTI. yeah. But I basically mechanical engineer. I did my mechanical engineering from SIT Tumkur. Thereafter, I did my PG in Government Tool Room and Training Center in tool engineering. Then I was there for some time in industry as a tool designer. I worked started in Bangalore, but finally I worked in Delhi. Then I moved to CSIR laboratory as a scientist. I was there I joined as a scientist B. Then I over 20 years I was there. Finally, the day I left CMERA, I was a chief scientist for some time there. Uh, Then all along I worked first few years on tool engineering, but thereafter micro nano manufacturing. So that means my whatever I'm today is I learned from. I'm a researcher fundamentally. I'm a Okay. researcher then and even today I'm a researcher. I primarily worked on micro nano manufacturing and micro nano systems engineering.
aspects. Then since July 2018, so I'm here in CMTI as a director. If I look at first 3 years as a teacher, then 2 years as an industry tool room, tool designer primarily. I designed about 23 tools for the industrial applications. Tools means Very nice. primarily injection molding, but also Okay. die casting dies were also there. Okay. The 20 years was I'm a researcher, so I was working on several projects, uh, as small as institute projects to demonstrate some concepts, but at the same time, bigger projects like multi-institutional, 10 institutes, 81 team scientists. I coordinated as a nodal officer, and I was also participated in Indo-European and Indo-American project. In between, I also got an opportunity. There was a 2003. There was, during I think then Prime Minister was Vajpayee. That was a period. I think there was a competition kind of things was organized to prepare the manufacturing policy draft. We participated from our institute, and our team was one of the 9 team. So we got an award from Prime Minister for Excellent, sir. the one Excellent. of the best 9 policy draft. That is how basically I try to expand. Though ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು I try to get an opportunity, and yes, I was there for some time, about almost 2 to 3 years in US in between as a part of my postdoc and really. But yes, 20 years researcher that leads to 9 patents, 9 PhD students, then 100 plus publications, and some Okay. awards where we researchers get proud ourselves. Wow, But sir, congratulations. Like 9 patents and how many PhD, sir? 9 patents, the 9 PhDs. Of course, currently 10 PhDs are working, but Okay. 7 is already graduated. Very nice, sir. So Excellent. now 100 plus publications, 100 plus publications. 106 to precise. 106. Okay. That is how on 2 book chapters like that. That is all our basically where we feel proud as a researcher. But yes, I born in small village in a Kotkere Taluk. So for me, I feel myself proud. I got an opportunity, and ದೇವರು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ somehow second opportunity Okay. ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay. So I got it. But CMTI, definitely it is, to me it is an opportunity. The two sense very rare at this age. I'm still 52. I could get responsibility of leading a national research institute. And second is that too in my home state, Karnataka. Yes, sir. I think that is what the proudness. So I came here only because of that. On CMTI, yes, we are technically very rich, though publications and those kind of things were still have a problem. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, so I'm there another 7, 8 years. So I wanted to do something to industry, that to primarily my priority is local industry. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ CMTI ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್. Okay. ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೃಷ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್, ರಿಸರ್ಚ್, ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಡಿಸೈನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬೈ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಈ Okay. ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನಗೇನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ನಾನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ CMTI. ನಾನು CMTI ಹತ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ CMTI ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್, or they may not interested because they have their own projects or priority areas. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮೈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅವರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್.
ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಫ್ಟರ್ 6 months ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀವ್ ವಿತ್ ಇನ್ 6 months. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತಾರು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, 4 ಈಗ 6 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು 4 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 6 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು CMTI, ಇನ್ನೊಂದು IIT ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ARI ಆಟೋಮೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಣೆದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ICAT ಅಂತ ಒಂದು ಗುರ್ಗಾವಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು BHEL ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ HMT ಮತ್ತು IAC 2 ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ, IIT ಮಡ್ರಾಸ್ ಕೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ARI ಟೆಕ್ನೋವಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ICATನವ್ರು ಆಸ್ಪೈರ್ ಅಂತಾರೆ, ಇವರು BHELನವರು ಸರ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವರು HMTನವರು ಟೆಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 5,500 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನೋವೇಟರ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನೋವೇಟರ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಈ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು CMTಗೆ 5 ಪೈಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ವೆದರ್ ಯು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನು ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಸೊ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಡಬ್ಬಾ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶಿ ಮೇಡ್, ಬಟ್ ಎಸ್ ದ ಕವರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದೇ ಕೋಟೆಡ್ ಅಸ್ 13 lakhs. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ 50 lakhs. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅದೇ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ GST, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಟರ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನರ್, ಮೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್, ಇದರ 3 ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಕ್ವಾಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು 19 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 19 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ 72 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಕ್ವಾಡ 72 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 72ರಲ್ಲಿ 50% ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಅದರಿಂದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ grade 6 ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ. ಬಾಯ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿನ್ನರ್. ಒಂದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 8 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್, ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾನ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಐಡಿಯಾ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ 19 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, 72 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ನಾವು CMTI ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ಆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 8, 2-3 products, I spend only 1 lakh rupees.
So ಈಗ 2-3 products, if it goes to product ready, because I'm not a salesman, but in your business case it is not. Business is definitely is a Sure. you wanted to sell it. So that is the gain. I think people can use it. There is a de-risk of innovation. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಮಿಷಿನ್ ಆರ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 20% your cash, then government will support 80%, but through us. It is not a loan. Okay. It is a grant, but grant will not be given to industry. Okay. So it is grant will be given to R&D establishments like us, not necessarily CMTI, any R&D establishment for that matter. Then, but you will get a solution, and since you are getting spending 20%, ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 20% ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್. ಈ ಸ್ಕೀಮು ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಎ ಫೇಸ್ 2 ಸ್ಕೀಮು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ not here, but yes, there were many industries, but they were all big industry and MNCs collaborated and did smart manufacturing ಅಲ್ಲಿ bigger companies are there. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ I was almost reached to every industry agency. We captured of 13 ಇವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿನೇ. All 13 companies. We identified 16 products. And all these 16 products are still not made in India. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ or you go to ministry through any agency, not necessary that you have to come to CMTI. So that is another facilitation you can do. And this ಇದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದು CMTI.res.in ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು CMTI ದೃಷ್ಟಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ.cmti.res.in. ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. DRISHTI ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯು. CMTI ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಾನು 60 ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ, ಅದು CMTI.res.in ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, CMTI ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್? ಆಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಸರ್, if you look at a business, though I'm not understood business much, my business idea is only last 4 years. Because I'm trying to sell now. No longer I'm a researcher now. I'm basically technology manager. See, if you look at a company, let us assume I'm a customer. Now, customer perspective or work ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, you are the businessman. Why I will come to you? The question is, one is I have no option. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬರೇ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ನನಗೇನೇನು ಬೇರೆ ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಫಸ್ಟ್? ಓಕೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್, ಆರ್ ಯು ಫಸ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 10 people like you in Bangalore. So now nobody can stop me as a customer. I can go to all the 10, right? There's no guarantee that I should come to you. Or there is no compulsion that I should come to you. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು 10 ಜನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಹೋದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವರು ಜೋಪಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಜೋಪಡಿ ಅಂಗಡಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಇಡ್ಲಿ, ಟೀ, ಚಾಯ್
ಇದನ್ನ ಮಾರ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹುಡುಗರು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಪ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಈ 10 ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ವಿ ವರ್ ವಿತ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಬರೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮಕ್ಳು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? Right. So that is where. So how you are different. The third one, the product ಯಾವತ್ತೂ ಓವರ್ನೈಟ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವೇನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. 4, ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ 4 P's. ಓಕೆ, 4 P. P ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ P is a process, third P is a production, fourth P is a people, right? ಈ 4 ನೀವು if you look at as an inclusive. The first one product, process, third one is production, then fourth one is a people. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು? ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕಿನ್ಲೆ ಇದೆ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಇದೆ. tomorrow I'm going to start my water bottle. So why people will buy the product made out of by Dr. Naga? That's the question. So what option I have? Okay, I will design something which is not there. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಬೇರೆಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗರು ಬಂದಾಗ, ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಕಿನ್ಲೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಚಾಯ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ? ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಿಡ್ಕೊಳೋ ಒಂದು ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಈಗ ಸತ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. So how Satya's water bottle is different from, say for example, Bislary or your competitor. I'm taking Bislary because this is like a established brand. Yes. So adu bandu product design aspect, right? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 18 ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? So now how you are different, how effectively you can able to do it, how whether you can make manufacture in-house or manufacture outsource. The third one is the production. Production means it involves capital investment, supply chain, right? Then your inventory. All ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. So these aspects has to consider. And last one is the people. Because in any organization, people is the only living element. So living element he can kill, he can grow. Otherwise, rest all is a dead element. You may be having a world class equipment, but if you don't have a good person, motivated person, believable person, so nothing. Or capable person, nothing can be done. So then you have to look at the people. The people, I'm not saying only skilled people, is the right people, right? So I think ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, you have to look at all these 4, not as a parallel pillar. They have to be an inclusive. Okay. I think that's the reason I always call 4 P's. You protect your 4 P's. Then if you are protecting a 4 P, yes, there is you will be different. But yes,
any business, you have to be either first to market, competitive, responsive, and uh, flexible enough, kind of, because customers, particularly, it all depends on the sector, right? If it is a space, it may not be a cost sensitive, but if it is a consumer, yes, it is a cost sensitive. So each one has his own priority. ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟೀಚ್ ದಮ್ ಮನ್ ಮೆಷಿನ್ ಮನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. Yes. ರೈಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಫೇಲ್. ನೈಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ತಾವು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, MSMEs ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಗರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರು, ಸೊ ದಟ್ ಕೆನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ, ದೇ ಕೆನ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. Yeah. So let me first, I will, because since I prepared that manufacturing policy draft, Okay. so because of that, I referred some of this. I will bring one uh, aspect. Indian productivity of Indians are still low compared to China. There is a survey. Indian can stitch 22 to 23 shirts in a day against 33 to 36 shirts that Chinese stitch. This is one. And second one is, since I was there in Western area, because I did PhD in Bombay, and now I have a center, extension center at Rajkot. I closely work with Gujarat, Surat, that area. And I was there in Delhi as I was working in industry. Then as a part, 20 years I was in West Bengal. So now I'm in Bangalore. So below Bangalore I have not worked. Otherwise, as a part of my assignment, I work with some people. Okay, sir. What I find is Gujarat, if you look at the best beauty of that, the cooperation. That is, at least I am seeing in South India, it is grossly missing. Okay. I always look at my neighbor as a competitor, not as a facilitator. Because we recently developed a textile manufacturing machine, rapier loom. We supply to 5 industries in Surat, right? And also I'm some committee chairman, monitoring some of the projects which are funded by our ministry as a chairman, project review committee chairman. So their approach itself is different. So I think somehow that cooperation word we forgotten, because there are different reasons. Maybe I will not get into those details, but I'm sure what stops us to collaborate. So another is we are not risk taking. South Indian people are not risk taking compared to Delhi, Punjab, Ludhiana. Because in my previous institute we had a center at Ludhiana. If Ludhiana people, I'm just saying Ludhiana people, I'm not favoring anything. If they're convinced, they take a decision on the spot, right? I know, okay, they're all looking at a jugaad, nothing technology, great. All those are the other aspects where restrict them. But on decision making, so if they're convinced, they'll take a decision on spot. I think that means they're ready to take a risk, right? Another one is one difference. Say, for example, if I was there in West Bengal, right? So in West Bengal, I'll share my own experience. If you any mechanical engineer, I think you should visit one place in West Bengal, Kolkata. That is Barinpur Surgical Cluster. About 300 companies, all are cottage industry, family-driven industries.
So, can you hear me? Yeah. Yeah. There are cottage industry, 300 plus cottage industry, all are family. You name any surgical tool, both stainless steel and titanium based, whether it is ophthalmologist or whether it is gynecologist or is orthopedicians, starting from force clips, forceps to very complex tools. These companies makes. You know what they facility they have? They have a set of hand grinders, set of jewelry files, right? Set of labors. They sit. It is like a ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಚಾರರು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ಸ್ ತರ ಹೌದು ಆ ಥರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳೆಯೋದು ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಇದು ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 300 ಕಂಪ್ನಿ, ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ CNC ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು 2-3 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನದು ರತ್ನಗಿರಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ 4 ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟೂರಲ್ಲೂ ಆ 4 ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅದು ನಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ನೀವು ನಂಬಿ ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾಟಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಹೇಂದ್ರಾಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಶಾಪ್ ಹೋಗಿ, ಶಾಪ್ that particular shops runs because of somebody, some Gowda, some Rao, some Sharma, some Verma. I think that is true, because that works because of Sharma or because of Verma. I think that is the uniqueness is there. We are gradually losing that, right? I think that priority has to be given in the MSME. Again, the MSME cannot always kind of acquire the state of the art technology. When I'm industry 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ industry 4 now I always says industry 4 or industry 4 is according to me is not a technology. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಮಾ ಶರ್ಮಾ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ 1%, ಅದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ICT, ಸೆನ್ಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4 ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್? ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ X or Y ಪೀಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್, ಡೂ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಟೋನಮಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಾಟಾ, ರಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಾಟಾನೇ ಬೇರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ CMTI ತೊಗೊಂಡ್ರೆ
As a director, I want something, some other data which my scientist is looking for, right? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಡಾಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ನ ನೀವು ಅಟಾನಮಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ನ ನೀವು ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅದು ನಮ್ಮಂತ ಯಾರನ್ನ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು 10-15 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬರೀತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಳ ಮೂಳ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಮೂರುವರೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಡ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ RPM ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಏನು ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಟೂಲ್ ಐಟುನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆಪರೇಷನಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಟರ್ನರ್ ಆದರೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಟರ್ನರ್ ಆದರೆ ಸರ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಶರ್ಮಾ ವರ್ಮಾ ಗೌಡ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಟೂಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲ ಟೂಲ್ ಮಂಡಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡು ಅಂತ ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4, ರೈಟ್? ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಐದರ್ ಮಿಷಿನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಮಿಷಿನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅನ್ ಅಲರ್ಟ್, ಓಕೆ ಯು ಡೂ ದಿಸ್. This is what in industry 4. ಅದಕ್ಕೆ industry 4 is always used even in the cake manufacturing, kitchen and spacecraft manufacturing. Excellent, sir. Thank you so much, sir, for a long depth knowledge about technology, ಮತ್ತೆ machine and industry, manufacturing business ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಆಳವಾಗಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. So we have come to an almost end, last few minutes there. Want to take some little personal questions, sir. What's your personal mission, sir? Personal as a director? Both. As a person, as a director. See, as a director of CMTI, I have only one vision. CMTI has to develop a technology, and that technology should go to industry, right? In this process, my challenge is bringing Lakshmi and Saraswati together. Awesome, sir. Knowledge creator and wealth creators together. I think last 4 years I'm trying to build that. This is a message to MSME. Don't look at CMTI as a government establishment we met for 2 punch 1 lunch. No, CMTI, whatever we commit, we deliver. Yes, although there is no, it is not possible to us, we deliver. And second is, yes, we charge little high. Our charges are quite high because my establishment charges are quite high. And I'm not fully funded organization. I have to generate my bread. So that is there. And second is, this is one, this is my existence. I have to develop a technology. I look at this technology should be used by an industry. So this is where bringing Lakshmi and Miss Saraswati together. This is the first. The second is, I personally, because I came from very needy background, I'm the first engineer from my village. So the thing, I won't feel shy. I came to know there are so-called IITs when I was in third year engineering, right? So that is the kind of, you can understand. So what was my exposure? Studied in Kannada medium,
ಕ್ಲಾಸ್ 10 ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮೇ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. But what I learned, this one, but maybe this is for the youngsters ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಎರಡು ವಿಷಯ. ಈಗಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 24 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಪಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್. ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. Even I didn't purchase on site before I came here. So what I understood is, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ somehow they believe in shortcut. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕರಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಟೋರೇಟೆಡ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ರು, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 80 ಇದ್ರೆ 85 ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು 20ನ್ನ 85 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗದವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 80-85 ಮಾಡ್ಬೋದೇ ವಿನ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಸರು ತಗೊಳಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನನಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಸಂಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲಾರ್. ಅವನು ಪುಣೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫ್ರೆಷರ್ಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 61%. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 206 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 10 ಜನ ಕರೀಬಹುದು ಅಥವಾ 20 ಜನ ಕರೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಅವನು ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ನೀನು ಆಗಲ್ಲ, ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ನಿನಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನೂ ನೀನೇನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ 3 ಜನದ ಜೊತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ, ನೀವು ಈ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದೆ, ರೈಟ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ 1.5 ತಿಂಗಳು ನೀನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್. ನನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಹುಡುಗರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳೋದು, 20ನ 85 ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. 80ನ 85 ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಅನ್ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ X or Y Z reasons. I may not support, but the moment I understood Satyanarayana is a productive,
I will never kill Satyanarayana. I may not support you, but I will never kill you. Right? True. I think you believe. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, IQ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್, 5 fingers are 5 different types, right? True. What this can do, this may be strong, but what it can do, it cannot do. True. I always says you cannot do this by this. So that is what the beauty of the God's creation. We all there, so you figure out what you are meant for. ಇದು ಇವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಟ್. Yes, sir. Right? Understand yourself. Right? If you try to be best at all things, you will lose in business. Because people are designed to work, people are not designed to work alone. What it means is everybody has a heroic potential. Right? You search what is that. If you identify your heroic potential, what you call heroic potential is not a language, but is a slave language, right? If you identified your potential early in your stage, I think you will succeed, right? And you can win with your strength, but not with the weakness. So, right? ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು you decide whether you wanted to be a Aishwarya Rai or you wanted to be a Oberoi. So then only, even simple forget. See, you are in CMTI. Nam CMTI colleagues always I talk. You are in CMTI. First you decide you want to go to Majestic to have a good food or to watch a movie. Right? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನುಳಿದಿದ್ದು ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೆಟ್ರೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೈ colleague will go, or I can take an auto, I can take a Ola. I think that is what is required. First you set that. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಬೇಜಾನ್. ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ, ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಗುರಿ ಇರಲಿ, ಗುರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆದರ್ಶವಿರಲಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್. ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಗ್ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ I think I wanted to have one. You always keep 2-door approach. One door is always closed. It is closed for everybody. Right? Closed for even your wife, your kids. And there is one door is always open to anybody and everybody. ನೀವೇನೇ practice ಮಾಡಿ, as a scientist, as a researcher, as a father, as a mother, you always have one door open, one door closed. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಮೆಂಟರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 64 people ಟೋಟಲ್. ಎಲ್ಲರೂ PhD ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು 64 people ನಾನು ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. In my career, that is the only kingdom I created. Even today we all have in groups. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತೆ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಅಂತದ್ದು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ನ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಂತೆ.
ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ ಬದಲಿಗೆ, ಸರ್ ಅವರೇ ಬೆಳೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಬಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಳು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಳುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಾಗಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ 100 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಾಟ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 98 ನಾಟ್ 95. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಮಗು ಒಳದೇ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿ ಅವಳೊಳಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ. ಶಿ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಸೀರಿಯಲ್. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇವನ್ ಇನ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಾದ್ರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾರ್ ಬಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ಯು. Don't look your boss as a boss. I mean, as a threat. Okay, he may not like. As I told you, Satya, I don't want Satya. I may not like, I may not support you, but I will never kill you as long as you are productive. I think this is particularly for the youngsters. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಎಂಟೈರ್ 1 hour ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ರಿಸರ್ಚರ್, 9 ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 11 PhDs and 106 ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಮೇಸಿಂಗ್. 24 ವರ್ಷ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಟುಡೇ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ 4 Ps, ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ 85 ಆಗುತ್ತೆ, 85 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದ ಕೋರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪರ್ಸನಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್. Last, I just take a half a minute. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ನೀವು PhD IIT ಸೆಟಪ್ ಹೋಗಿ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೂ 2 ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. 2 ಓದ್ 3 ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 10 minutes ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಫೆಲೋ ರಿಸರ್ಚರ್. ಅವನಾಗ್ಲೇ 2 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಇವನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ PhD, ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು 2 ಮೂಟೆ ರಾಗಿ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವ್ನು ರೈತ 5 ಮೂಟೆ ರಾಗಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಮೈಲ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏಣಿ ಎತ್ತಿದಂಗೆ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗ. ಯಾರು ಬಂದು ಯಾರನ್ನೂ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಿಜ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಐಮ್ ಸಾರಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ನೈಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಯು ಸೆಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಯು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್, you should always have 3 people with whom you can share. That adds a fuel to grow further. Adana I think you should do. And second is, you celebrate, but don't leave your foot above the ground. You keep always your feet on the ground.
shout, enjoy, celebrate. Don't lift the feet from the ground. The moment you lift, there are 20 more people behind you. They will kick you and run over you. True. I Well think said. this is true even in the business or whatever the profession you do. I think that is required because you should first appreciate yourself, what you did. Then naturally your goals will be there and you are following your own way. Thank Yes, you. sir. Thank you so much, sir. So, people who are watching ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸಂದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ and whatever you have picked up today, you can type in the comment box, and CMTI website ಇದೆ. You can use all the CMTI facilities available ಏನಿದೆ, and follow the website like ದೃಷ್ಟಿ website ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹನುಮಯ್ಯ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. You can watch that and you can collaborate, like many support systems are there, technology ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. And if you are watching this video first time, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಗಳನ್ನ 1,00,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳು 100 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. 2,500 ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಾಲೋ ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ PTA ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. So ಯಾರೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ಕನ್ನಡದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ. yes sir. Thank you so much.